Indrachari Ota Jiva Bolo Hari Hare Mukunda Murari Rama Krishna Yati Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hare Jaya Dasarathi Yashoda Dulana Govinda Gopala Vrindavana Purandara Gopi Priya Jana Radhika Ramana Bhuvana Sundara Bohra Gopi Priya Jana Radhika Ramana Bhuvana Sundara Bohra Ravana Thakura Makana Taskara Gopi Jana Vastrahari Brajera Rakala Gopa Vrindapalo Chita Hare Vamsita Hare Yogendra Bandhana Srinanda Nandana Braja Jana Bayahari Yogendra Bandhana Srinanda Nandana Braja Jana Bayahari Rajera Rakala Gopa Vrindapalo Chitta Hare Vamsita Hare Rajera Rakala Gopa Vrindapalo Chitta Hare Vamsita Hare Yashoda Nandana Kamsani Shudhana Nikunjara Savilasi Kadambakanana Rasa Parayana Bihari Rasa Parayana Kadambakanana Rasa Parayana Mohana Vamsi Bihari Vrinda Vipina Nivasi Ananda Vardana Premani Ketana Pulasharayo Jakakana Ananda Vardana Premani Ketana Pulasharayo Jakakana Gopangana
ganatita vinodana samasta guna ganadama. Yamuna Jivana Khili Parayana Manasa Chandra Chakora. Namashudaras O Krishna Yash Rakho Vachana Manamora. Vibhavari Shesha Loka Provesha Nidrachari Uttajiva. Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva. Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva. Nitai Gaur Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaur Hari Bo. Nitai Gaur Premanande Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraya Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 5, Narada's instruction on Srimad Bhagavatam, text number 30. Yes? Hare Krishna. Hare Krishna. आम्ही श्रीमद् भागवतम पहिलो स्कन्द 5 अध्यायको 30 श्लोका पढ्न जाँदैछौँ, जसको शीर्षक छ नारद मुनिलाई उपदेश श्रीमद् भागवतमको बारे व्यासदेवद्वारा। Jnanam gyuyatamam yattat Sakshat Bhagavatotitam Anvavochan Gamishyanta Kripaya Dinavatsala Jnanam gyuyatamam yattat Sakshat Bhagavatotitam Anvavochan Gavishyanta Kripaya Dinavatsala Jnanam
guhyatamam yatta Sakshad Bhagavatoditam Anvavochan Gamishyanta Vipaya Dinavatsala Jnanam guhyatamam yatta Sakshat Bhagavato ditam Anvavochan Gamishyanta Vipaya Dinavatsala Jnanam guhyatamam yatta Sakshat Bhagavato ditam Anvavochan Gamishyanta Vipaya Dinavatsala Jnanam guhyatamam yatta Sakshat Bhagavato ditam Anvavochan Gamishyanta Vipaya Dinavatsala Jnanam guhyatamam yatta Sakshat Bhagavato ditam Anvavochan Gamishyanta Vipaya Dinavatsala Jnanam guhyatamam yatta Sakshat Bhagavato ditam Anvavochan Gamishyanta Vipaya Dinavatsala Jnanam guhyatamam yatta Sakshat Bhagavato ditam Anvavochan Gamishyanta Vipaya Dinavatsala Jnanam guhyatamam yatta Sakshat Bhagavato ditam Anvavochan Gamishyanta Vipaya Dinavatsala Go ahead, you read the word meaning. दिन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे इस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जो स्वयं श्री भगवान द्वारा निर्देशित है। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की विशुद्ध वेदांत या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं श्री भगवान के उपदेशों के अनुसार ही उपदेश देता है। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य शास्त्रों में निश्चित रूप से यह उपदेश दिया है कि लोग उन्हीं का अनुगमन करें। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा, पालक तथा संहारक है। समस्त दृश्य जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है और जब उनकी इच्छा से सारा खेल समाप्त हो जाता है तब वे अपनी सारी साज सामग्री सहित अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। सृष्टि के पूर्व वे अपने इसी दिव्य धाम में थे और प्रलय के पश्चात भी वही बने रहेंगे। अतएव वे सृजित पड़ियों में से एक नहीं, वे दिव्य है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन को उपदेश देने के बहुत पहले उन्होंने यही उपदेश सूर्यदेव को दिया था। चूंकि बीच में यह श्रृंखला टूट गई थी और यह उपदेश गलत तरीके से उपयोग में जाने लगा था, अतः वही उपदेश अर्जुन को फिर से दिया गया क्योंकि वह उनका महान भक्त एवं मित्र है। अतएव श्री भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। श्री भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान न होने के कारण निर्विशेष वाली श्री भगवान को इस
गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते। यहाँ पर गुह्यतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान निगुण ब्रह्मा से ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञान का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान या ज्ञान की कोई शाखा। यही ज्ञान विकसित होते हुए निगुण ब्रह्मा के ज्ञान तक पहुंच जाता है। इसके ऊपर जब इसमें कुछ भक्ति मिल जाता है तो यह परमात्मा का ज्ञान या सर्वव्यापी श्री भगवान का ज्ञान बन जाता है। यह अधिक गुह्य है, किंतु यदि यह ज्ञान शुद्ध भक्तिमय सेवा में परिणत हो जाता है और दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है तो यह गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। श्री भगवान ने ब्रह्मा, अर्जुन, उद्धव इत्यादि को यह गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया है। Om Jnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitanena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing Narada Muni describe about how in his previous life he had the opportunity to associate with Bhakti Vedantas. हामीले यहाँ सुन्दै छौँ कि नारद मुनिले कसरी आफ्नो पहिलाको जन्ममा भक्ति वेदान्तहरू ज्ञानीहरूसँग सँग गर्न पाउनुभयो। He was just a young boy, but the Bhakti Vedanta sadhus had come to the home of his mother and he had the opportunity to render service to them. भर्खरको युवा बालक हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेर र उहाँको घरमा चाहिँ साधुहरू आउनुहुन्थ्यो अनि त्यही बेला उहाँले सेवा गर्ने मौका पाउनुभयो। And it's described how he was a very good boy. He was not naughty. He was not playing sports. अनि यसमा व्याख्या गरिएको छ कि उहाँ कति ज्ञानी बच्चा हुनुहुन्थ्यो भनेर उहाँ यसो खेलकुदहरू गर्ने थिएन, यताउता चकचक गर्ने थिएन। And he was very attractive to the Bhaktivedantas. He had great faith in them. And when it came time for them to leave, they took the opportunity to give him instructions. अनि भक्तिवेदान्तीहरूले पनि उहाँलाई एकदम प्रेम गर्नुहुन्थ्यो र त्यही भएर उहाँलाई जानु अगाडि पनि उहाँलाई केही आदेश दिएर जानुभयो। He had rendered service to them. So they had appreciated the humble service attitude of this boy.
नारद मुनिले चाहिँ उहाँलाई एकदमै सेवा गर्नुभयो उहाँहरू भक्ति वेदान्तीहरूलाई अनि त्यो भएर उहाँलाई एकदमै खुसी लाग्यो उहाँको यो भक्तिमय सेवा गर्ने भाव देखेर Srimad Bhagavatam says, Mahat Sevam Dwara Mahur Vimuktes Tamo Dwaram Yoshitam Sangi Sangam. By serving the Mahatmas, it opens the doors to liberation. श्रीमद् भागवतममा व्याख्या गरिएको छ महाराजले भन्नुभएको श्लोकमा कि भक्ति वेदान्तीहरूलाई सेवा गर्यो भने ओपन डोर फर लिबरेसन माथि गोलोक प्रवेश गर्नको लागि हामीलाई ढोका खुल्नेछ This is actually a verse spoken by Prahlad Maharaj. यो श्लोका चाहिँ प्रहलाद महाराजद्वारा भनिएको हो And he is describing, you serve the devotees, it's very good for you, you get a lot of benefit. र यसमा उहाँले भन्नुभएको छ कि जब भक्तहरूको सेवा गरिन्छ त्यो एकदमै राम्रो हाम्रो लागि हामीले धेरै फाइदा पाइन्छ And at the same time, if you serve the objects of the senses, if you serve your mundane material desires, it's very bad for you and it takes you to hell. र सँगसँगैमा हामीले यदि भौतिक कुराहरूमा आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिको लागि त्यो इन्द्रियहरूलाई प्रयोग गर्यौँ भने त्यो आफ्नै लागि नराम्रो So Prahlad Maharaj was describing the benefits of association with devotees, and we see here in this example of Narada Muni how, although he was just a young boy, he was greatly benefited by the association of saintly people. प्रहलाद महाराजले भक्त सेवा गर्नेको फाइदाहरू बुझाउनु भयो र यसमा नै हामीले देख्न सक्छौँ कि नारद मुनिलाई कसरी यहाँ फाइदा हुन्छ अब उहाँहरूको सेवा गर्नुभएको भयो The saintly devotees carry the Lord in their heart, and wherever they go, they purify the place. साधु भक्तहरूले आफ्नो हृदयमै भगवानलाई लिएर हिँड्नुभएको हुन्छ र जहाँ उहाँ जानुहुन्छ त्यो ठाउँ पवित्र गर्नुहुन्छ Maharaj Yudhisthira was appreciating Vidura when Vidura returned to Hastinapur, to their palace. महाराज युधिष्ठिरले पनि विदुरलाई एकदमै मान गर्नुभएको थियो किनभने उहाँ पनि एकजना साधु हुनुहुन्थ्यो Vidura had been driven out by Duryodhana, and he'd gone off to visit the holy places, and he traveled in the holy places for many years. विदुरलाई चाहिँ दुर्योधनले निकालिदिनु भएको थियो राजमहलबाट र उहाँ यो के भन्छ तीर्थयात्रा गर्न निस्किनु भयो And when he came back, then Maharaj Yudhisthira was happy because Vidura is his uncle. So he was so happy that Vidura's come back after so many years. जब उहाँ सबै तीर्थयात्रा गरेर फिर्ता आउनुभयो तब युधिष्ठिर महाराज एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो उहाँले अङ्कल भन्नुहुन्थ्यो उहाँलाई उहाँ फेरि आउनुभयो भन्दाखेरि एकदम हर्ष हुनुभयो And Yudhisthira Maharaj said, Bhavad Vidir Bhagavatas Tirtha Bhuta Swayambhibho Tirti Kurvanti Tirtani Swantastena Gadabrata. Maharaj Yudhisthira is saying that you are the personification of the holy places because you carry the Lord in your heart. So wherever you go, you purify that place. र यो श्लोकमा युधिष्ठिर महाराजले भन्नुभयो विदुरजीलाई कि तपाईले जहाँ जानुहुन्छ तपाईले त्यो ठाउँ पवित्र गर्नुहुन्छ तपाई तीर्थहरूको रूप स्वरूप जस्तै हुनुहुन्छ So it's the presence of the devotees which make this a holy place. र तीर्थ तब हुन्छ जब भक्तहरू हुन्छन् त्यहाँ We want to keep the sanctity of the holy place. Just like in the holy place there's no sinful activities. तीर्थहरूको त्यो मान तीर्थहरूको त्यो आध्यात्मिकपन तब हुन्छ जब भक्तहरू हुन्छन् त्यहाँ पापहरू हुँदैन You go to a holy place, you don't go to take drugs, you don't go to have illicit sex, you go to purify yourself. हामीहरू जाँदाखेरि हामी ड्रग्स किन्न जाँदैनौँ अवैध सम्बन्ध गर्न जाँदैनौँ त्यहाँ गएर पवित्र हुन जान्छौँ So Krishna consciousness is to sanctify the whole planet by spreading the Sankirtan movement. र यो हाम्रो कृष्ण भावनामृत सङ्घ पनि पुरै
पृथ्वीलाई नै पवित्र गर्नको लागि हो। Maharaj was described here in this verse how these Bhaktivedantas gave gyan, they gave knowledge to Narada in his previous life. र यो श्लोकमा पनि भनिएको छ कि भक्ति वेदान्तीहरूले कसरी नारद मुनिलाई ज्ञान दिए उनको पहिलाको जन्ममा। And Prabhupada explains there's different levels of knowledge. There's confidential knowledge, there's more confidential knowledge, and there's the most confidential knowledge. र प्रभुपादले यसमा वर्णन गर्नुभएको छ कि तीन किसिमको ज्ञान हुन्छ रे, एकदमै गुह्य ज्ञान हुन्छ रे, अझै गुह्य ज्ञान हुन्छ रे, अनि त्योभन्दा नि गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान हुन्छ। And this is explained in the Bhagavad Gita. We'll find confidential knowledge first of all given in the beginning of the Bhagavad Gita, chapter 2 and chapter 3. Lord Krishna is explaining Atma Tattva, the science of the soul, that the body is different from the soul. भगवत गीताको 2-3 सुरुको अध्यायमा पनि वर्णन गरिएको छ यो गुह्यतम ज्ञानको बारे, जसमा आत्मा ज्ञानको बारे भनिएको छ। Most people don't know they're not the body. धेरै व्यक्तिहरूलाई थाहा छैन कि यो शरीर होइन भनेर। Even though they may be Thai, they may be Buddhist, but they don't know that they're not the body. उनीहरू थाई हुन सक्छन्, बुद्धिस्ट हुन सक्छन्, तर उनीहरूलाई ज्ञान छैन कि उनीहरू यो शरीर होइन भनेर। So somebody understands, somebody actually knows I'm not the body. That is confidential knowledge. र कसैले बुझेको छ कि म यो शरीर होइन भनेर भने त्यो व्यक्तिले त्यो गुह्य ज्ञान पाएको छ। But then there's more confidential knowledge. तर त्यो भन्दा पनि गुह्य ज्ञान अझै छ। And that is to understand, for example, that there's a Supreme Lord and He has potencies, He has energies. र त्यो भन्दा नि गुह्य ज्ञान चाहिँ कृष्णको बारे, सुप्रिम परमात्माको बारे थाहा हुनु हो कि उहाँसँग शक्ति छ, उहाँ एकदम शक्तिमान हुनुहुन्छ भने। That's described in chapter 7 and chapter 8 of the Bhagavad Gita. त्यो चाहिँ 7 र 8 अध्यायमा भगवत गीतामा वर्णन गरिएको छ। But then there's the most confidential knowledge, which is chapter 9 in the Bhagavad Gita. तर ती मध्ये पनि सबभन्दा गुह्यतम ज्ञान चाहिँ 9 अध्यायमा वर्णन गरिएको छ भगवत गीतामा। Lord Krishna describes how He has a very intimate connection with His devotees who have taken full shelter of Him. यसमा चाहिँ भनिएको छ कि कृष्ण को कस्तो एकदम गहिरो सम्बन्ध छ त्यो भक्तहरुमा जसले उहाँको शरण लिएको छ। Krishna describes Ananyas Chintayanto Mam. This is very confidential. Lord Krishna says, for those who have taken shelter of me and who are absorbed in thinking of me, for them I carry what they lack and I preserve what they have. यसमा भनिएको छ कि जसले मेरो शरणमा आउँछ र जसले मेरो बारे चिन्तन गरिराख्छ उनीहरुमा जे कमी छ म पूरा गर्दिन्छु र जे छ उनीहरुमा त्यसलाई जोगाएर राख्छु। We can understand the 3 different levels of knowledge in another way. We could explain that confidential knowledge is to simply understand Brahman, the impersonal Brahman. यो गुह्यतम ज्ञानको बारे हामीले अर्को तरिकाले पनि बुझ्न सकिन्छ कि ब्रह्माजीलाई बुझ्नु नै गुह्यतम ज्ञान हो भनेर पनि। We see a lot of people are Mayavadis. It's much easier for people to understand Mayavada philosophy. धेरै मान्छेहरु मायावादी छन् र मायावादी ज्ञानलाई बुझ्नलाई चाहिँ सजिलै बुझ्छन् मान्छेहरुले। If you go and see Lom, that temple there, what cake? Huh? Anyway, that temple in Siloam, you see there's all the deities are there, right? All the devas are all there. हामी यहाँ सेलुङमा नि हेर्न सक्छौं त्यहाँ थुप्रै
देवी देवताहरूको यताउति मन्दिरहरू छ। And if you ask them which one is God, oh, they're all God. र त्यहाँ गएर सोध्यो कि को भगवान हुनुहुन्छ भने नि सबै त भगवान हो नि भने। So this is the Brahma Mayavadi, that they understand the impersonal Brahman. यसलाई चाहिँ मायावादी ज्ञान भन्छ। उनीहरूले भगवानको त्यो रूप छैन भनेर बुझ्छन्। You're also God. You can also become God. भगवानको एउटा रूप होइन, सबैजना हामी भगवानै हुन सक्छौँ भन्ने बुझ्छन्। And so this is the impersonal understanding. यसलाई चाहिँ ब्रह्मवादी ज्ञान भन्छ। And then higher than that, then there's Paramatmavadi, to understand the super soul in the heart of all living entities. त्यो भन्दा अलि माथि चाहिँ परमात्मा ज्ञान बारे छ, जुनमा चाहिँ परमात्माको बारे ज्ञान पाइन्छ। That the Lord is not just only all-pervading energy, but He's in the heart of all living entities. भगवान यो सबै एनर्जी सबैको स्रोत मात्रै होइन, भगवान सबै भित्र पनि हुनुहुन्छ भने। Krishna says in the Bhagavad Gita, Sarvasya Chaham. Yes, Lord Krishna says, I am in the hearts of all living entities, and from me comes knowledge, remembrance, and forgetfulness. भगवानले भन्नुहुन्छ कि म सबैको हृदयमा छु र मबाटै बिर्सिने सम्झिने र याद गर्ने एनर्जी आउँछ। So this is more confidential knowledge. यो चाहिँ अझै गुह्यतम ज्ञान हो। But there's the most confidential knowledge, which is to understand Bhagavan, that the Lord Himself is a person separate from everyone. तर सबैभन्दा गुह्यतम ज्ञान चाहिँ भगवान अलग हुनुहुन्छ, भगवान एकजना पुरुष नै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नु हो। The Srimad Bhagavatam tells us, Vedanti tat tattvam vidyam tattvam yajnanam advayam brahmati. Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma, Bhagavan. ब्रह्मा परमात्मा र भगवान भनेर बुझ्छन्, त्यो श्लोकमा भनिएको छ। You have to know the philosophy better. Yeah? You know the language, but you don't know the philosophy so well. Okay, so there are 3 different levels of knowledge, and the highest is to understand Bhagavan. तीनटा ज्ञान छ र त्यो भन्दा सबैभन्दा ठुलो ज्ञान चाहिँ भगवानलाई बुझ्नु हो। So in Bhagavad Gita, Lord Krishna describes the process of knowledge. र भगवत गीतामा कृष्णले व्याख्यान गर्नुभएको छ यो ज्ञानको बारे। Who knows the verse? त्यो श्लोक कसलाई थाहा छ जुनमा यो ज्ञानको बारे भगवानले वर्णन गर्नुभएको छ? I'll begin it for you. Bahunam janmana. So, by the process of knowledge, do you make advancement very quickly? यो ज्ञानको मार्गले एकदम छिटो प्रगति हुन्छ भक्ति मार्गमा सोध्दै हुन्छ। Who says yes? कसले हुन्छ भन्छ? Who doesn't know? कसलाई थाहा छैन? What does Bhagavad Gita say? Bhagavad Gita says, after many births and deaths, one who is actually in knowledge will surrender to me. भगवत गीतामा भनिएको छ धेरै जन्म र मृत्युपछि जसले साँच्चीकै यो ज्ञान पाएको छ उसले भगवानमा शरणागत गर्छ। Samahatma Sudurlabha. Such a soul is very rare. र त्यस्तो आत्मा एकदमै कम्ती छ। So we can understand by the process of knowledge, you don't make advancement very quickly. र
र यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि ज्ञानको मार्गबाट त्यस्तो धेरै प्रगति गर्न सकिन्न। It takes a long time. धेरै समय लाग्छ, Many births. धेरै जन्म लाग्छ। Do you want to take many births? धेरै जन्म लिन मन छ, So then you have to just surrender to Krishna, right? मन छैन भने भगवानलाई शरणागत हुनुपर्छ। You just have to take up the process of bhakti yoga, and very quickly you can go back to Godhead. भक्ति योगाको मार्गलाई अपनाउनुपर्छ र छिटो अति शीघ्र गोलोकमा फर्किनुपर्छ। But if we take the process of knowledge, it's very trouble. It takes a long time. तर ज्ञानको मार्गमा जानुभयो भने चाहिँ एकदमै कठिन हुन्छ र धेरै समय पनि लाग्छ। Klesho dikatarastesyam avyakta sakta chetasam avyakta hi. Lord Krishna is saying, klesha, trouble. You take this path of knowledge, it's a lot of trouble. यो ज्ञानको मार्गमा हिँड्यो भने एकदमै कठिन छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ, परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ यो श्लोकमा कृष्ण। But still, you have to have some knowledge. तर त्यही पनि अलिअलि ज्ञान त हुनै पर्छ। It doesn't mean you shouldn't know anything. You have to know something. त्यसको मतलब यो होइन कि हामीलाई ज्ञानै हुनुहुन्न भनेर अलिअलि त थाहा हुनुपर्छ। Just like Lord Krishna spoke Bhagavad Gita to the sun god. जसरी कृष्णले सूर्यदेवको छोरालाई भगवत गीता सुनाउनु भयो। And then he spoke the same knowledge to Arjuna. अनि त्यही ज्ञान फेरि अर्जुनलाई पनि सुनाउनु भयो। And so why did Krishna speak again and again? Because the knowledge was lost. त्यो ज्ञान फेरि किन कृष्णले भन्नुभयो किनभने त्यो बीचमा हराएको थियो। Why was the knowledge lost? Because they changed everything. किन त्यो ज्ञान हराएको थियो किनभने त्यो परिवर्तन भएको थियो। Krishna says, Yoga nashta parantapa. They didn't follow the cyclic succession. They deviated. कृष्णले भन्नुभयो कि त्यो ज्ञानलाई परम्परा रूपमा आएन, त्यो बीचबाट कता हरायो। And Lord Krishna had to come again and re-establish the disciplic succession. त्यही भएर कृष्ण फेरि आएर त्यो परम्परालाई जारी गराउनु पर्यो। So he spoke this knowledge to Arjuna, but he spoke knowledge to other people as well as Arjuna. उहाँले यो ज्ञान अर्जुनलाई सुनाउनु भयो तर अर्जुन सँगसँगै अरूलाई पनि सुनाउनु भयो। And Prabhupada mentions about Uddhava. Lord Krishna also spoke to Uddhava. र प्रभुपादले यसमा भन्नुभएको छ उद्धवको बारे कृष्णले उद्धवसँग पनि बोल्नु भएको थियो। Before Lord Krishna departed from the world, Lord Krishna gave instructions to Uddhava. कृष्ण भगवान यो धराधामबाट जानु अगाडि उद्धवसँग आदेश दिनुभएको थियो उद्धवलाई। Uddhava wanted to go with Krishna. Krishna said, no, you have to stay here. उद्धवलाई कृष्णसँगै जान मन थियो तर कृष्णले भन्नु होइन तिमी यहीँ बस्नुपर्छ। Just like Lord Rama left the world, he didn't take Hanuman with him. He told Hanuman, you have to stay here. जसरी भगवान श्री राम यो जगतबाट जाँदाखेरि हनुमानलाई लिएर जानु भएन, हनुमानलाई यहीँ बस्नु भन्नुभयो। Hanuman's there in Kimpurusha Loka. You know Kimpurusha Loka? Have you been there for a holiday yet? किमपुरुष लोक थाहा छ तपाईहरुलाई त्यहाँ जानुभएको छ? It's around Mount Meru, and the people who live there, they're all big monkeys like Hanuman. त्यो चाहिँ माउन्ट मेरुमा छ, त्यहाँ बस्नेहरु चाहिँ सबै हनुमान जस्तै ठुला बाँदरहरु। So Hanuman's there, but wherever there's Ram Katha, Hanuman is allowed to come. तर जहाँ राम कथा हुन्छ त्यहाँ हनुमान पक्का आउनुहुन्छ। So there are examples, great devotees, they stay here in this world, they don't go back to Godhead. र धेरै उदाहरण छ कि ठुला वैष्णवहरु यो संसार छोडेर जानुहुन्न, यही बस्नुहुन्छ। According to the Lord's instructions, they are obedient to the instructions of the Lord. भगवानको आदेश अनुसार बस्नुहुन्छ, यहाँ उहाँहरु एकदमै भगवानको आदेशलाई पालन गर्ने ज्ञानी हुनुहुन्छ। One devotee was saying to Prabhupada, Prabhupada, I just want to stay here in Vrindavan. It's so nice here. I never want to leave.
एकजना शिष्यले प्रभुपादलाई भन्नुभयो यहाँ वृन्दावनमा कति राम्रो छ प्रभुपाद म यहीँ बस्छु नि भन्नु मलाई छोड्न मन छैन But Prabhupada said to him, no, you have to go and give Vrindavan to others. तर प्रभुपादले भन्नुभयो होइन तिमी यहाँ बस्नुहुन्न तिमीले त अरूलाई गएर वृन्दावन बाँड्नुपर्छ You just want to enjoy Vrindavan yourself, that's an enjoying mentality. That's not good. तिमीलाई आफै एक्लै वृन्दावनमा रमाउनु छ त्यो त आफ्नो इन्डिया तृप्ति गरे जस्तै भयो त्यो राम्रो होइन नि You should want to give Vrindavan to others. तिमीले त अरूलाई वृन्दावन दिन चाहनुपर्छ So Lord Krishna says, the one who is teaching that knowledge to others is very dear to Lord Krishna. र कृष्णले पनि भन्नुभएको छ कि यो ज्ञान जसले अरूलाई बाँड्छ त्यो एकदमै प्रिय छ मेरो लागि Nachatasman manusheshu kaschin me priyakritamaha. There's no one more dear to me than that person who is distributing that knowledge. जो व्यक्तिले यो ज्ञान अरूलाई बाँड्छ त्यो भन्दा प्रिय मेरो कोही पनि छैन भनेर कृष्णले भन्नुभयो So it's not that because we're devotees that we don't have any knowledge. We should have knowledge. We should have some knowledge. त्यही भएर यस्तो होइन कि हामी भक्तिमा छौँ भन्दैमा हामीलाई ज्ञानै हुनुहुन्न हामीलाई केही ज्ञान पनि हुनुपर्छ Oh, who is Krishna? Oh, I don't know. I just chant Krishna's name. को कृष्ण भनेर सोध्दा कृष्ण थाहा छैन मलाई म त जप गर्छु बस्छु भनेर भन्नुभयो Prabhupada said, if we think like that, then you won't last very long in Krishna consciousness. यदि त्यस्तो भाव भयो भने प्रभुपादले भन्नुभएको त्यो व्यक्ति धेरै टिक्न सक्दैन कृष्ण भावनामा So bhakti is at the top of the yoga ladder, so it includes everything below bhakti. It includes all the lower processes, gyan and karma and dhyan. They're all there included in bhakti. भक्ति चाहिँ एउटा फरेन हो जुनको माथि चाहिँ भक्ति छ तल चाहिँ ज्ञान ध्यान कर्म छ The one who is a devotee, he's also done karma, he's also got gyan, and he's also meditating, remembering Krishna. र त्यो भक्तिसम्म पुग्नलाई यो सबै ज्ञान चाहिन्छ लाइक भगवानको बारे थाहा हुनुपर्छ भगवानमा ध्यान गर्नुपर्छ र कर्म पनि गर्नुपर्छ So everything is included there. One who is a real devotee, a real bhakta, he's detached from the results of work. That's karma yoga. यो सबै एउटा जो साच्चीकै वैष्णव हुन्छ उहाँमा यो हुनुपर्छ र यो सबै कर्म योगा यो सबैबाट पनि अनासक्त हुनुपर्छ And he understands, he's got knowledge, he understands about the Lord and his energies. उले भगवानको शक्ति बारे भगवान बारे बुझेको हुन्छ And he's always remembering the Lord also. र उले भगवानको सदैव चिन्तन गरिरहेको हुन्छ So this is a real bhakta. त्यसलाई चाहिँ असली भक्त भनिन्छ That includes all the other levels of yoga. Everything is there in real devotion. जसमा चाहिँ यो सबै योगा उले ज्ञान पाएको छ चारवटै योगा So that is the most confidential knowledge. यो नै गुह्यतम ज्ञान हो So we want that most confidential knowledge. We can hear that's right there in the heart of the Bhagavad Gita. र यो ज्ञान चाहिँ भगवत गीताको हृदयमै छ यो सबैमा हुनुपर्छ Right? 9th chapter, and then the last verse of the 9th chapter, that is the most confidential knowledge. र 9 अध्यायको भगवत गीताको 9 अध्यायको अन्तिम श्लोक चाहिँ एकदमै गुह्यतम ज्ञान हो Manmana. Yeah, 4 things Krishna is telling us to do. Use our mind to think of him. यसमा 4 कुरा गर्नु भनेर कृष्णले भन्नुभएको छ एउटा चाहिँ भगवानको बारे चिन्तन गर्नलाई मन चलाउनु Become my devotee. मेरो भक्त हुनु भनेर कृष्णले भन्नु Offer obeisance to me मलाई प्रणाम गर्नु भन्नुहुन्छ and worship me. र मेरो पूजा गर्नु So these 4 activities are very confidential. This is for the most confidential devotees. They will do these things. यो चारवटा कुरा चाहिँ एकदमै गुह्यतम छ र एकदमै गुह्यतम भक्तहरूले यो गर्छन् So the Bhaktivedantas, they give this knowledge to Narada in his previous life. र भक्ति वेदान्तीहरूले नारद मुनिलाई यही ज्ञान
दिनुभएको थियो उहाँको पहिलाको जन्ममा। And by the grace of their knowledge, he was able to become, next life, he became the son of, who did he have? Brahma, right? Narada Muni in his next life became the son of Brahma. र यही कारणले उहाँ अर्को जन्ममा ब्रह्माजीको छोरा हुन पाउनुभयो। And he is the great devotee. र उहाँ एकदमै ठुलो वैष्णव हुनुहुन्छ। And Brahma also got instruction from Lord Krishna. र ब्रह्माजीले पनि कृष्णबाट आदेश पाउनुभयो। What instructions did Brahma get from Krishna? के आदेश पाउनुभयो ब्रह्माजीले कृष्णबाट? Do the srishti. Huh? क्रिएसन। What? क्रिएसन। Well, no, actually Brahma, he got, huh? Yeah, first of all he was told tapa, to do tapa. Yes, that was there. सुरुमा त तप भनेर आदेश पाउनुभएको थियो तर But the Lord spoke the Chatur Sloki Bhagavatam to Brahma. तर भगवानले चतुर्श्लोकी भागवतम ब्रह्माजीलाई सुनाउनु भएको थियो। The original 4 verses of Srimad Bhagavatam were spoken by Krishna to Brahma. कृष्णले भागवतमको ती 5 श्लोकहरू ब्रह्माजीलाई सुनाउनु भयो। 4 Right? Those 4 verses are there in the 9th chapter of the 2nd canto. दोस्रो स्कन्धको 9 अध्यायमा छ यो बारे। Brahma heard the original 4 verses, the Chatur Shloki Bhagavatam. And this Bhagavatam we're reading, that's the expansion of those 4 verses. त्यही चतुर्श्लोकी भागवतम ब्रह्माजीलाई सुनाउनु भएको थियो र त्यसकै ठुलोमा यो श्रीमद् भागवतम। How many slokas in the Bhagavatam? भागवतममा कति श्लोका छ? How many slokas in Bhagavad Gita? How many slokas in Valmiki Ramayana? वाल्मीकि रामायणमा कति श्लोका छ? 24,000. How many letters are in the Brahma Gayatri? ब्रह्म गायत्रीमा कतिवटा अक्षर छ? 24. 24। So every 1,000 slokas of Valmiki Ramayana begins with the next syllable from the Brahma Gayatri. र यो वाल्मीकि रामायणको हरेक सुरुको शब्दबाट यो गायत्रीको शब्दहरू निस्केको अक्षरहरू। Showing that Brahma Gayatri is a meditation on the Lord, so the Ramayana is also like that, a meditation on the Lord. ब्रह्म गायत्री भनेको भगवानमा ध्यान गर्नको लागि हो र यो वाल्मीकिमा पनि त्यही बारे छ। Somebody was saying to me, oh, we should read Tulsidas Ramayana. And he was saying, yeah, he begins always with Ganesh, offering obeisances to Lord Ganesh. कसैले मलाई भनेको थियो कि तुलसीदासजीको रामायण बारे र उसले त्यो पढ्दाखेरि गणेशजीको प्रणाम मन्त्र गाउँथ्यो। And so I told him, I said, we don't worship Ganesh. We are worshipping the Supreme Lord. र मैले भने हामी गणेशलाई पूजा गर्दैनौँ, हामी भगवान कृष्णलाई नै पूजा गर्छौँ। And the Gayatri mantra is the meditation on the Supreme Lord. र गायत्री मन्त्र पनि भगवानमै ध्यान गर्नको लागि हो। And Valmiki Ramayana begins like that. He uses the whole Gayatri mantra as he goes every 1,000 verses, a different letter of the Gayatri mantra. र यो गायत्री मन्त्र पनि त्यही वाल्मीकि रामायणको सुरुको शब्दबाट आएको हो। 24,000 verses. 24,000 श्लोका छ त्यसमा। Okay, any question? केही क्वेसन छ, प्रश्न छ? Yes, Prabhu? He is asking that Narad Muni's mother was maid and his father also not mentioned. How he got opportunity to serve those Vedantis in their house? Because of his previous life.
Who's previous? Previously, he was a Gandharva, and he had been cursed because of some offense. नारद मुनि Yeah. नारद मुनिको पहिलाको जन्मबाट त्योभन्दा पनि पहिलाको जन्ममा गन्धर्व हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ श्राप पाउनुभएको थियो। Previously, he was a very handsome Gandharva, एकदमै सुन्दर देखिने गन्धर्व हुनुहुन्थ्यो and he had a beautiful voice, and he was singing and joking in the association of young women. उहाँको स्वर पनि एकदमै राम्रो थियो र उहाँ गाउँदै जिस्किँदै तरुणी केटीहरूसँग जिस्किँदै गाइराख्नुहुन्थ्यो। And he began to joke and sing the names of the demigods. र जो जिस्किँदा जिस्किँदै भगवानको देवी देवताहरूको नाम उहाँले लिन थाल्नुभयो। And because he was singing these names of the demigods and joking with the young women, the Prajapatis, the seniors there, they cursed him that you're so foolish and proud, it will make you humble, you take birth in the womb of a Sudra woman. उहाँले त्यसरी जिस्किँदै देवी देवताहरूको नाम लिएर त्यो तरुण केटीहरूको अगाडि त्यस्तो गर्दा देवी देवताहरूलाई रिस उठ्यो र उहाँलाई सराप्नु भयो कि तिमी एकदम दासीको घर पुत्र भएर जन्मिन्छौ र त्यहाँ तिमीले विनम्र हुन सिक्छौ, यो तिमी धेरै अहङ्कारी भयो। This way you become humble. त्यसरी नै तिमी विनम्र हुन्छौ। So, because he had some things from previous life, त्यही पहिलाको जन्मको कारणले नै त्यस्तो भएर जन्मिनु he got the mercy of these Bhaktivedantas. र यसरी नै भक्ति वेदान्तीको कृपा पाउनु। Yes, okay. Any other question? अरू केही प्रश्न छ? Okay, thank you very much. Today's Ekadasi. You should all do more hearing and chanting. धन्यवाद सबैलाई। आज एकादशी छ, सबैले धेरै जप र सुन्ने गर्नुहोला। And Lokanath Swami should be here this evening to address all of you. लोकनाथ स्वामी आज बेलुकासम्म आउनुहुन्छ होला तपाईहरु सबैलाई भेट्न। So very fortunate. Bangkok is getting a lot of mercy. Last night Vyasaki Prabhu was here, and tonight Lokanath Swami. ब्याङ्ककले धेरै मर्छ, ब्याङ्ककका भक्तहरूले धेरै कृपा पाउँदैछन्, भाग्यशाली हुने रहेछ। अस्ति पनि हिजो पनि व्यासप्रिय व्यासकी प्रभुले आउनुभएको थियो। Okay, Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Hare Krishna.